presently at Anahid's restaurant with part of our larger group that is about to attend a very beautiful trip to Israel on August the 9th, and we're all looking forward to it. Each of us are trying to introduce each other to one another, rather, and to be able to express our desires, why we went, the reasons we chose to go with Vartan and Adi, which everyone has wonderful ideas. Why am I going? This was part of my bucket list for many years, and also, as my wife Lucienne earlier spoke about, it is a way for us to see where Christ walked, how he, many of the biblical things that we've read over the years comes to a visionary aspect of it, and we're able to see what we read in the Bible and have heard for so many years throughout our lives. Not to mention the fact that it's also, in my opinion, a center of religious civilization, the Arabs, the Jews, the Christians. So it's a wonderful place to visit at least once in your life. I just can't believe how I feel. It's like all my dreams have come true by finalizing everything. It's like, geez, I'm really going, and to see where Christ is buried and born, and the religion started, and the Armenian heritage started, to see where my background comes from. I never appreciated it before. I wasn't raised religious, but now that I'm going, I think I'm going to find the true feeling of what I've been missing. Well, the Dead Sea, I'm very anxious because it's a thing I heard about for years. Growing up in a Jewish neighborhood, I heard about the Dead Sea, and I'm just hoping it's what I expect. But I heard it's something to do and go into. Pre-trip զրակրելու եւ մեր ողջավորությունը ամբողջական ցեվով գազմավորելու ողջիով եւ հաջողություն մեզի դու ինչու ես Երուսաղեմ եկալ վերածնվելու Երուսաղեմը պետք է գործածվի երեք մեծակույն գրոնքներով գոհմ է որպես սկիզբ եւ որպես մղիչ ուժ բոլոր իրեն ժողովրդի ջիքի եւ ստեղծագործ հավաքայի համար ուրեմն Երուսաղեմ երթալը ընդհանրապես որպես քրիստոնյա բարդավորություն է եւ նաեւ բադիվ է բայց միևնույն ժամանակ մեր որպես մեր հայ մասի վերահաստատման մեր հոն ըլլալու այսինքն հողի մեր հոն հող վերահաստատելու եւ մեր իրավունքները հաստատելու համար կարեւոր է յուրաքանչյուր հայ մեր անգամ նվազագույն երթա Երուսաղեմ եւ որ մենք հոսենք այս մերն է կպաշտպանենք եւ չենք թույլ տալ որ այս մեր ցերկեն խլեն եւ ջիկերգան ադուտը Սարություն ընդանյոք կերտաս զավակները ինչ կմտածեն այս բդույթի մասին եւ ինչու գուզես որ հետը տլան Ներշնչված են որովհետեւ իրենց հայր եւ մայրը we lead by example we've always led by example so այս վարյանին իրենք անշուշտ իհարկե անցեր են իգդուրույն էակներ են անցեր են իրենք գմտածեն գսկան գնեշնչվին դերություն գավակեն եւ գորոշեն իրենց կյանքի ուղին բայց նաեւ գհետևին իրենց նորներուն գհետևին իրենց երեցներուն իրենց ընկերներուն եւ նաեւ գհավադան իրենց քրիստոնյա գրոնքի ուժին որովհետեւ ընդհանրապես արևմուտքի մեջ մեզ համար թյուրին եղած չէ մնալ քրիստոնյա հայ քրիստոնյա այս
հացը պետք է գամրջվի, պետք է միանա, դե մենք գիտենք, որ քարերու ընթացքին, ինչպես ապրեցանք քարեր, հայ քրիստոնյա ապրած ենք, ոչ թե որ միակ քրիստոնյա կամ միան հայ քրիստոնյա ապրած ենք, ուրեմն այս պետք է ետ վերանորոգենք այս գամուրջը, ետ վերաշինենք այս ողբադե միացումը մեր զավակներու մեջ, իրենք պետք է լան հայրեր եւ քրիստոնյաներ, եւ լան լավ քաղաքացիներ աշխարհային Ամերիկայի եւ ուրիշ պետություններով, ուրեմն իրենք հալոկոստ դեսնեն նախ մեր կյանքի հանդեպ սերը, ու պիտի տեսնեն, որովհետև կյանքի հանդեպ սերն է, որ արդեն մեզիոն գմղե է դեպի Երուսաղեմ, կյանքի հանդեպ մեր սերը, որն է գմղե մեզիոն։ Եվ նաև ես կուսամ, որ ինձ համար իմ հոգեգան ծավերուս արմաննալ, իլաջնալ կտնամ, բարդան, իմ ծավերս ալոն ուժվին։ Well, thankfully my grandfather invited us all to take a trip with him to Jerusalem, which has meant a lot to him and to me especially. It's always been a dream of his to take his whole family with him to Jerusalem on a pilgrimage. Mine as well. I've always loved to go to Armenia and especially Jerusalem where religion was born and things like this. We're going with you, Vartan. We're going with the group and my message show, which is amazing. And I'm just so excited to be with my brothers and my family going there. Obviously, I'm very excited to go. I'm expecting to learn a lot. I'm expecting to see a lot of history and see a lot of churches, but not only that, but to get together as a family and as a group and really come together and see our history. From the moment that we heard about this trip, and the genesis of this trip was really from you, Vartan. And as I said before, you cast the stone in the very calm water, and immediately the ripples continued, and your energy was infectious for the rest of us to join on this pilgrimage. This is very meaningful to me personally because a couple years ago we did visit Armenia with my children and my parents, and certainly as Armenians it is very important for us to go back to our ancestral roots, but just as important as it is to go to Armenia, Jerusalem is really the home of our spirit and our Christianity. And so this for me is like a dual or an additional pilgrimage to go back to the lands where Jesus walked and to experience that with my father on the land where he was born and the rest of the group. So I'm very excited that my parents are elated that they have this opportunity, that they have the health and the strength and the spirit to experience Jerusalem through the eyes of their grandchildren and me as their daughter. And so, as I said, we all have a very positive spirit coming in, and we can't wait to experience step by step every part of the trip. Well, we're very overwhelmed and overjoyed to be part of this beautiful group, and thank you and Ari to organizing this. We are very much looking forward to it. We always wanted to do it, and we needed a little push and get in the comfort zone, and we did, and we can't wait. Do you want to tell me that whether you're going to get a tattoo or over there or not? Well, I'm flirting with the idea of getting a tattoo. I was always against getting any tattoo because it was alien to your body, but I'm very seriously thinking about having a Karabakh flag with some names of my friends that made the ultimate sacrifice for the liberation of Artsakh. So I'm flirting with the idea. So it will be a game time decision, like they say. Տարերե իվեր մեր հայերը հոնի ածեն, կարծեմ 5-րդ տարեն իվեր մեր հայերը հոնի ածեն եւ նույնիսկ խաչագիրներու ժամանակ մեզ ընդունած են, շուտ հիստորիկ դերմն է, պատմական դերմն է եւ կյանքի մեջ ամեն մարդ կյանքի ընթացքին կոնե մի անգամ դեսնե այդտեղ։ Ասարիտով ուրախ ենք որ բոլորս միասին միտլան նոր բարեկամներ միջնեն եւ հուսանք առանց փորձանքի գերտանք։ Adiga բարը, adiga բարը։